హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు థింక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ రోజు నుండి మనం పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని చూడబోతున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే కౌంట్ డౌన్ టైమర్. అండ్ అది సింపుల్ గా ఎలా రాయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్స్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము ఇది నేను రాస్తూ చూపిస్తాను. విల్ గెట్ క్లియర్ కట్ ఐడియా ఇన్ దిస్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో లెట్ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్. సో ఫస్ట్లీ, by using the function concept, we are doing this project along with all the some of the functions like normal function, user defined function, and also while statement, and also try and exception blocks. Okay, so let's get into the project right now. So so we are giving the name of the project. So that's our wish. మనం ఏది ఇవ్వాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అది ఇవ్వచ్చు. Now I'm just giving as a countdown timer. యెస్. సో, ప్రతి ఫంక్షన్‌లో మనకేంటి అంటే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయడానికి మనం డెఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అలాంగ్ విత్ ఫంక్షన్ నేమ్. దాని తర్వాత లోపల ఒక పారామీటర్ అనేది వాడాలి. బికాజ్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా వాల్యూస్ అనేది పంపించాలి ఆ ఫంక్షన్‌కి అంటే వి జస్ట్ వాంట్ టు యూజ్ సమ్ పారామీటర్స్. సో, దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ డ్యూరేషన్, టైమర్ అనేది మనం పంపించాలి కాబట్టి. సో, ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు టైమ్ సెట్ చేస్తేనే ఆ టైమ్ అంతసేపు మనకు రన్ అయ్యి చూపిస్తుంది. దట్స్ వై ఆ టైమ్ యూజర్ నుండి తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక పారామీటర్‌ని పాస్ చేశాను డ్యూరేషన్. అండ్ ఈ టైమ్ నాకు కంటిన్యూయస్‌గా రన్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి వైల్ లూప్ తీసుకుంటాను. వైల్. సో, వైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అంటిల్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. వన్స్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే ఇట్ కమ్స్ ఔట్ ఆఫ్ ద వైల్. సో, ఇప్పుడు నేను డ్యూరేషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సో, వైల్ లూప్‌లో నేనేమి ఇస్తున్నానంటే డ్యూరేషన్ ఇస్తున్నాను. And my condition is it should be greater than or equals to 0. అండ్ ఐ నీడ్ టు టేక్ ద మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. మనం తీసుకునే టైంలో మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్‌లో మనం టైమర్ అనేది ఆన్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద సెన్స్ ఇది ఒక బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి వి ఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ద మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ ఎలా ఫిల్టరేట్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ సో డ్యూ మోడ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మినిట్ అవ్వాలి అంటే 60 సెకండ్స్ రావాలి. కాబట్టి నేను నా డ్యూరేషన్ అనే టైమ్‌ని 60 ఎవ్రీ 60 సెకండ్స్‌కి మినిట్స్ ఎన్నవుతున్నాయి? అండ్ ఆల్సో మినిట్స్ అయిన దాంట్లో సెకండ్స్ ఎన్ని సెపరేట్ అయ్యాయి? ఇలా నేనేంటి అంటే ఎన్ని మినిట్స్ అయ్యాయి? ఎన్ని సెకండ్స్ అయ్యాయి? అనేది కాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్స్ వై సో మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ అనే వేరియబుల్‌లో నేనేం యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఈ డ్యూ మోడ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి డ్యూ మోడ్ వల్ల మీకు అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే వి మెయిన్‌లీ గెట్ డ్యూ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోషియంట్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో రిమైండర్ వాల్యూ. So quotient value will be comes under minutes and the remainder value as seconds. Okay. So next. So after getting this minutes and seconds, we just want to display. ఆ టైంని డిస్ప్లే చేయాలి. సో నేను మళ్ళీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వెంటనే యూజ్ చేయకుండా ఒక వేరియబుల్ అనేది నేను తీసుకుంటాను విచ్ ఇస్ టైం. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఎఫ్ స్ట్రింగ్‌లో నేను ఏంటి అంటే డైరెక్ట్‌గా నా వాల్యూస్‌ని పాస్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ so minutes, and it is stored in minutes, right? So minutes అది కూడా నాకు 2 డెసిమల్స్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మినిట్ డిస్‌ప్లే అయిన తర్వాత నాకు ఆ 2 డెసిమల్స్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి 0 2D అండ్ ఆల్సో సెకండ్స్ కూడా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి సెకండ్స్. సో హియర్ మనకేంటి అంటే ఒక వేరియబుల్‌లో ఆ టైమర్‌ని నేనేం చేశానంటే ఐ జస్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ కాల్డ్ టైమర్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్. సో ఎవ్రీ సెకండ్‌కి నాకేమవ్వాలి అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే ఇట్. ఇది డిస్‌ప్లే చేయాలి కాబట్టి సో ఐ యామ్ అగైన్ టేకింగ్ ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఆల్సో మెన్షనింగ్ ప్రతి ఒక్క టైమర్‌కి ఏంటి అంటే నాకు నెక్స్ట్ లైన్‌లోకి వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది. లేదా ఇది ఫస్ట్ తీసేసి ఏమవుతుందో చూద్దాం. అండ్ ద టైమ్ లెఫ్ట్ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ టైమ్ లెఫ్ట్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు. ద టైమ్ ఈజ్ అని రాసుకోవచ్చు లేదా టైమ్ లెఫ్ట్. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్‌లో మీరు రాసే ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ యువర్ విష్. మీరు ఏది రాయాలనుకుంటారో. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే నేను స్టోర్ చేశానో ఆ టైమర్‌ని ఇక్కడ డిస్‌ప్లే చేయాలి. కాబట్టి టైమర్ అనేదాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడైతే టైమర్ అయిపోతుందో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నాకు స్పేసింగ్ కానీ ఏదన్నా నేను స్టోర్ చేయాలి అంటే ఐ నెక్స్ట్ కంటిన్యూయస్
వాల్యూస్ కానీ ఏమైనా తీసుకోవడానికి నేను ఎండ్ యూజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఐ జస్ట్ మెన్స్ ద ఫ్లష్. ఈ ఫ్లష్ ఏంటి కొత్తగా ఉంది అంటే, ఈ ఫ్లష్ అనేది లైక్ వితౌట్ బఫరింగ్ కొంత మనం టైం లైక్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు విల్ గెట్ ద బఫర్. లైక్ డిలే అవ్వడం గానీ, లేదా బఫర్ అవ్వడం గానీ, స్ప్లిట్ ఇన్ ద సెన్స్ కాస్త బ్లింక్ అవ్వడం గానీ జరుగుతుంది. వితౌట్ ఎనీ బఫరింగ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ లైక్ డిలే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లైక్ ప్రింట్ ఇట్ కంటిన్యూయస్‌లీ. ఇమ్మీడియేట్‌గా వాల్యూస్‌ని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి నేను ఫ్లష్ అనేది ట్రూ పెడుతున్నా. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే టైం తీసుకున్నానో ఆ టైమర్ అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ వితౌట్ ఎనీ డిలే అండ్ లైక్ ఎటువంటి డిలే లేకుండా నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఏంటి అంటే తీసుకున్న ప్రతి నంబరు నాకు 1 మినిట్ డిలే అవ్వాలి. లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను 3 తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత 2 రావాలి. దాని తర్వాత 1 రావాలి. ఇలా నాకేంటి అంటే నేను తీసుకున్న ప్రతి లైక్ సెకండ్‌కి ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ లైక్ డిలే యాస్ 1 సెకండ్ ఆర్ 1 మినిట్. సో, ఇప్పుడు నేను స్లీప్ అనేది 1 ఇచ్చాను అంటే సో, ఇక్కడ మనం స్లీప్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం టైమ్‌ని డిలే చేయొచ్చు. ఆ డిలే ఇన్ ద సెన్స్ మైనస్ చేయొచ్చు. విచ్ వి నీడ్ టు గివ్ ద సెకండ్స్. ఓకే. సో, నౌ నేనేదైతే డ్యూరేషన్ తీసుకున్నానో, ఆ డ్యూరేషన్ అనేది లెస్ అవ్వాలి. కాబట్టి డ్యూరేషన్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో, ఇలా నువ్వు రాసావు అంటే నువ్వు లైక్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో అది ఎంత సేపటికి నెక్స్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్పేది ఏంటి అంటే సో, ఈ స్లీప్ అనేది. అండ్ నౌ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద లూప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వైల్‌లోకి బయటొచ్చిన వెంటనే ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అ టైమ్ అప్ అని నేను ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే. సో, అది ప్రింట్ చేయడానికి ఐ యామ్ జస్ట్ యూజింగ్ ప్రింట్ స్టేట్‌మెంట్ ఆఫ్టర్ ద వైల్ టైమ్ అప్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఇక్కడ వరకు ఏంటి అంటే ఒక కౌంట్ డౌన్ టైమర్ అనేది లాజిక్ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి? అండ్ ఒకవేళ నేను ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది నెగెటివ్ అయింది. సో, అప్పుడు నేనేం చేయాలి? సో, నెక్స్ట్ ఆ నెగెటివ్ వాల్యూ కూడా వి ఆర్ రైటింగ్ వన్ ఫంక్షన్. Okay, so I'm just taking it as a main function and I just using the try and accept. Try and accept ఏంటి అంటే try block and accept block this will be called as exception handling లో అంటే error handling లో చూస్తాం మనం. అండ్ try అనేది it will like going to check the errors. Okay, and accept block అనేది it will handle those errors. సో ఇప్పుడు నేను try block లో I just mentioning duration ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను యూజర్ నుండి. సో మనం తీసుకున్న యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ బి ఇన్ లైక్ నంబర్స్. సో, బికాస్ లైక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఇంటిజర్ వాల్యూస్‌ని మనం పంపిస్తే ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్‌ప్లే ఇన్ ఇంటిజర్ ఫార్మాట్. బట్ డైరెక్ట్‌గా మనం యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ అని తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ కమింగ్ ఇన్ యాస్ స్ట్రింగ్స్‌గా వస్తుంది. బట్ మనకు అవి ఇంటిజర్స్‌గా కావాలి. కాబట్టి నేను ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఐ యామ్ జస్ట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటిజర్. సో, మనం రాసే లైక్ తీసుకునే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు like tell the user as enter the duration. Duration. That too in seconds. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఎప్పుడైతే నాకు కంప్లీట్ అయిపోతుందో యూజర్ నుండి నేను వాల్యూ తీసేసుకుంటున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ఇట్. నువ్వు తీసుకున్న వాల్యూ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది లెస్ థాన్ 0 ఉందా? ఒకవేళ లెస్ థాన్ 0 ఉంది అంటే ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవ్వాలి. ఏం ఎక్సెప్షన్ అంటే వాల్యూ ఎర్రర్. సో, ఆ ఎక్సెప్షన్ ఏం మెసేజ్ రావాలి అని కూడా నేను ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. సో, డ్యూరేషన్ మస్ట్ బి నాన్ నెగెటివ్. సో, నాన్ నెగెటివ్ అని నేను చెప్తున్నాను. లైక్ ఒకవేళ నువ్వు నెగెటివ్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ నాన్ నెగెటివ్ ఇంటీజర్స్ అనే వాల్యూస్ ఉండాలి. నాన్ నెగెటివ్ ఇంటీజర్స్. అండ్ దెన్ ఒకవేళ నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేది గ్రేటర్ థాన్ 0 అయింది ఆర్ ఎల్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయింది. దెన్ నో ప్రాబ్లమ్. సో, ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ థాన్ 0 అయినా లేదా లైక్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినా ఇట్ విల్ కాల్ దట్
ఫంక్షన్. సో, ఏది ఆ ఫంక్షన్ పేరు అంటే కౌంట్ డౌన్ టైమ్. అక్కడ మనం ఏదైతే మనం పాజ్ చేస్తున్నామో డ్యూరేషన్, టైమర్ డ్యూరేషన్. సో, ఆ డ్యూరేషన్ అక్కడ నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఏదైతే యూజర్ నుండి తీసుకుంటున్నానో. సో, ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్‌ని హ్యాండిల్ చేయాలి కదా! సో, కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఎక్స్. సో, ఈ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్‌లోకి వెళ్ళి ఈ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్‌లో నీకు ఎర్రర్ మెసేజ్‌ని ప్రింట్ చేయాలి. దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఎర్రర్ లైక్ రైజ్ చేస్తున్నామో, ఆ వాల్యూ ఎర్రర్‌ని నేను ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్‌లో పంపిస్తాను. ఎప్పుడైతే నాకు వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తుందో, సో, ఫస్ట్ ఆ వాల్యూ ఎర్రర్ నేను ఒక సింపుల్ డెసిమల్‌లో రాసేసుకుంటాను. విచ్ విల్ బి సారీ వితౌట్ ఇన్ సింపుల్ ఫార్మాట్ లైక్ ఇన్ సింపుల్ కీవర్డ్‌లో రాస్తాను. వేరియబుల్‌లో లైక్ యాస్ వి అని ఇస్తున్నాను. సో, ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అంతా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత. ఎలా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి అంటే, ఇది కూడా నేను ఎఫ్ స్ట్రింగ్‌లోనే ఇస్తున్నా. సో, ఎఫ్ స్ట్రింగ్‌లో ఇవ్వడం వల్ల మనకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంటది. నువ్వు ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో అది డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ పాస్ చేయగలుగుతావు. ఇప్పుడు నాకు ఆ మెసేజ్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి కదా! అది దేంట్లో స్టోర్ అయింది? వీలో స్టోర్ అయింది. కాబట్టి కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ వి అండ్ ఎండ్. సో, హియర్ మనకేంటి అంటే ఎక్సెప్షన్ ఎలా వచ్చింది? ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసేదానికి మనం ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్‌లో పంపిస్తున్నాం. దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు నాకది రన్ అవ్వాలి. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన మెయిన్ ఫంక్షన్ రన్ అయితేనే కదా మనకు లైక్ యూజర్ నుండి ఇన్‌పుట్ తీసుకొని, ఆ ఇన్‌పుట్ నుండి మనం లాజిక్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. అది ఫంక్షన్ రన్ అవ్వాలి అంటే వి జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ main underscore. Now, just want to call the main function. Let's see. Okay, let me check with everything. So నాకు టైమర్ ఇవ్వమని చెప్పారు. I just taking as 5 seconds duration. So let me clear with every error here. So మనం duration spelling తప్పించాము. And also once check with everything. Value error. Okay, fine. ఇక్కడ వాల్యూ ఎర్రర్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాము. బట్ ఇక్కడ మాత్రం వాల్యూ ఎర్రర్. సో పైథాన్ ఈస్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. సో మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ కట్ గా ఈవెన్ మనం స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ మెన్షన్ చేసా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఏ ఇస్తామో అదే తీసుకుంటాం. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ విత్ దిస్ అండ్ వన్స్ అగైన్ విల్ రన్ దిస్ కోడ్. 3 second is not defined. Input seconds. Okay. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్స్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం. మేబీ ఇట్ విల్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ హియర్ ద సెకండ్స్ అండ్ ఆల్సో మనం ఇక్కడ మాత్రం మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. వన్స్ క్లారిఫై విత్ దిస్. సో కౌంట్ టైమర్ అండ్ ఆల్సో యూజర్ ఎప్పుడు కూడా మనకు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితేనే ఇట్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద వైల్ లూప్. అండ్ ఆల్సో మనకు మినిట్స్ ని సెకండ్స్ ని డివైడ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద డ్యూ మోడ్. అండ్ వాటిని టైమర్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను అండ్ వాటిని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ సెకండ్ కి నాకు 1 సెకండ్ డిలే అవ్వాలి కాబట్టి డిలే టైమర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎవ్రీ టైమర్ కి నాకు 1 సెకండ్ లెస్ అవ్వాలి కాబట్టి డ్యూరేషన్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 1 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లో చూసాం కాబట్టి. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వి జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ యాస్ టైమర్. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ యూజర్ నుండి ఇచ్చింది వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ అయింది అంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు రైజ్ ద ఎక్సెప్షన్ యాజ్ వాల్యూ ఎర్రర్. ఆ వాల్యూ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా నేను ఏమి ఇవ్వాలి అని ఇక్కడే పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఒకవేళ నేను ఇచ్చే వాల్యూ అనేది లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇట్ షుడ్ కాల్ ద ఫంక్షన్ దట్ కౌంటర్ టైమర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, వాల్యూ ఎర్రర్ ఉంది అంటే ఆ వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. ఇది హారిజాంటల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్. బట్ మనకేంటి అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తున్నానో అక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ యూజ్ చేశాను అంటే దెన్ ఐల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ వాల్యూస్ అనేవి ఈజీగా ప్రింట్ చేయాలి.
అండ్ అట్ లాస్ట్ నాకు టైమ్ అప్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్‌లో రావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నేను స్లాష్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. Okay. So now the project is perfect. So you can analyze once, like everything in step by step, and we should need to import the time. So time అనే దాంట్లోనే మనకు sleep అనే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి we should need to import the module name as a time. And also ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాము అంటే we are using the F string concept here. So to store whatever we need to store, we need to give and like సో మనం ఏదైతే కొటేషన్స్ లో ఇచ్చేసి పెరాన్సిస్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఆల్సో నంబర్స్ అయితే ఇట్ విల్ బి లైక్ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి, ఫార్మాటింగ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎఫ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. అండ్ ఈ ఎఫ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వీ కెన్ గివ్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే. అండ్ మనం ఏదైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో అది మనకు లైక్ ప్రింట్ చేసి అవుట్పుట్ లో చూపించాలి. అండ్ ఎండ్ ఫ్లష్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్పాను. విచ్ ఈస్ ఫ్లష్ వితౌట్ ఎనీ బఫరింగ్ మనకి ఇమీడియట్ గా వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఫ్లష్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ కింద కాన్సెప్ట్ ఎందుకు మనం మెన్షన్ చేసామో చూస్తాం. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ ద కౌంట్ డౌన్ టైమర్ అండ్ దిస్ ఈస్ లాజిక్ ఫర్ డ్యూరేషన్. మనం ఇచ్చే వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ ఇస్తున్నామా, నెగిటివ్ ఇస్తున్నామా. This is our output. So that's all for today project. See you on the next video with more projects. If you enjoy the video, do like, share and comment. For more videos and updates from Thingshan Private Limited, subscribe our channel and click on the bell icon for notifications.